So today is your pulse examinations. Why we need the pulse? Any idea about the radial pulse? Have you heard the term radial artery? So radial artery is there in case of is radial side. Like এইদিকে আমাদের radial artery আছে। বসে পড় ঘুরে। তুই বস। Sit down. So this is your subject. Examiner will call you and ask you the examine the pulse. বলেছে চুপচাপ থাকবে, বসে থাকবে। তুই কি ভুল করবি আমাদের দেখবি। রাইট? এক্সামিনার কাজটাই তাই। আর তুই কি চাইবি? You will try to not to any faulty zone. Faulty জোনটা কি কি আছে সেগুলি আমি তোকে বলবো। কি কি ফল্ট তোরা করিস আর whenever patient is having pulse examination, first and foremost important part is that 5 minutes rest. 5 minutes rest. Number 1. Number 2, your positions as an examiner or as a doctor in respect to your patient or your subject. He is not our patient, he is our subject. Right? So what will be our position? আমি কি এরকম করে গিয়ে হাতটা দিয়ে এরকম করে গিয়ে আমি দেখতে পারি এই কইটা কল? পারবো দেখতে এরকম করে? ইয়েস অর নো? আমি দেখতেই পারি। 15 বছর অভিজ্ঞতা আছে। আমি এটাও দেখতে পারি, এদিকে দেখতে পারি, চোখ বন্ধ করে দেখতে পারি, এই বাস পাচ্ছি, কি হলো না হলো সব বলতে পারি। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য প্রসেস। That is not the process at all. I have passed MRCP-CH also. MRCP-CH মানে কি বিদেশে গিয়ে লন্ডনে গিয়ে আমাকে এক্সামিনেশন দিয়ে আসতে হয়েছে। ওখানে বেড সাইড ক্লিনিক বলে একটা পার্ট থাকে, 40 নম্বর থাকে। সেখানে পেশেন্টের সঙ্গে কিভাবে কথা বলা হয়, কত ডিস্টেন্সে দাঁড়াবো, কিভাবে কথা শুরু করবো, প্রত্যেকটার উপর মার্কস থাকে। এখানেও তাই। তাহলে পেশেন্টকে আমি এরকম করে গিয়ে চলে এসছি, আমি এরকম করে গিয়ে দেখি আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো এখন আমরা করতে পারি, বাট নট ফর ইউ। আমাদের ক্ষেত্রে দাঁড়াতে হবে, আমাদের ক্ষেত্রে হ্যান্ড ওয়াশিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। রাইট? আমি দেখ ঘুরে চলে এলাম, কোন দিকে চলে এলাম? রাইট সাইড অফ দিস পেশেন্ট। ফার্স্ট, এনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনস, রিমেম্বার দ্যাট any clinical examinations all throughout life never ever stand in the left side except few exceptional cases there. Whatever you may be the left-handed or right-handed, but always stand on this. তোরা তো খেয়াল করিস নি, always দেখ আমার একটা হাত এখানে দেওয়া আছে। It giving the confidence to your patients যে আমার ডাক্তারবাবু আমাকে চলে এসছে, আমার কোনো চিন্তা নেই। Right? This is our habit. So that this is your part. And now, not only that, after hand washing, you have come, right? Now you have to যে টাচ করছি না সেটা উচিত নয় নর্মালি, বাট ইন্ডিয়ানে এটা অ্যালাউড, বিদেশে এটাও অ্যালাউড নয়। In case of any female, the female attendant must be there. In case of male, if you are male, no problem. Female, no problem at all. But still, if it is female, you must ask that we need female attendant. Now it is your subject, it is your friend, it's okay. But in your ward, that is not okay. ছেলেদের জন্য বলছি, in a male, it is very much dangerous and unethical to examine any female patients without female attendant. Remember for your whole life. Right? Number 2, consent. আমি কি তোমার হাতে কিছু এক্সামিনেশন করতে পারি? Consent, this is important. And to some extent interactions. What is your name? কোথায় বাড়ি তোর? হলদিয়াতে। 11-12 কোন ইয়ার করেছিস পাস? 24 কত পার্সেন্ট পেয়েছিস? 83%. So this is your interactions, and simultaneously to some exchange questions, I am asking for the higher function of this subject. Suppose higher function means what? Mental stability. What is the mental condition of the patient? Whether he or she is, he will allow us to examine, or he or she is mental stability is there. এমন তো patient হতে পারে জিজ্ঞেস করে ঠাস করে এক মালো চল। You can't imagine how can you guess this. It is a practical experience is that. বলবেই না কিছু দেবে না, আমি কিছু বলবো না, কিছু জানি না। So how can you convince that, and how can you know that this is a mental stability higher functions? That means higher function তোদের আছে। Higher function যদি আমি ক্লাস পাই তাহলে আমি তোদেরকে নেব higher function. How can you deal a patient? But still,
একে জিজ্ঞেস করলাম কি নাম কোথায়, কোথায় থাকিস, বলছে ঠিকঠাক, কত নম্বর পেয়েছে, সবাই বলছে, তার মানে মেন্টাল স্টেবিলিটি ইজ ওকে অ্যান্ড হি ইজ গিভিং আস কনসেন্ট, আই এম রাইটিং অ্যান্ড স্ট্যান্ডিং in the right side of your subject. Number 3, number 4, whenever you are dealing any patients as a examiner, right? In case of especially male student, shoes are very important, aprons is very important, right? So these things are never forget. And another thing is that অনেক ছেলেরা দেখবি আসবে, কেউ কেউ বালা পরে আসবে, আমার কাছে এলাও না bala. If not in religious, that is another thing. Is not sick, so that is not allowed at all, and that will give bad impression to in front of your examiner. Bala pore, bate ye pore, মানে কি বলবো, সেই নানা রকমের সব দড়ি ঝুলিয়ে নানা রকমের জিনিসপত্র পরে, it's not allowed at all. So your attitude, your body language should be like being a doctor or to be a doctor or doctor student. লাইক এরকম নয় যে পাড়াপতি, কি হয়েছে তোর দেখি, এরকম ছেলেও আছে, এই তাকে বিশাল কিছু করছে, এরকমও আছে তোদের স্টুডেন্টরা যারা পাস করবে, এবারে পাস করবে নাকি যাই না, দে আর ডোন্ট নো দ্য হোয়ার রেডিয়াল আর্টারি ইজ দেয়ার অ্যান্ড হাউ টু পালপেট, সে একবার এমনি করে, সে একবার এমনি করে, সে একবার এমনি করে, সে একবার এমনি করে, এরকম স্টুডেন্টও আছে। সো ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট in case of 20 marks of clinical, I will give them only 1 marks, and he or she will never will pass. Whatever the others full marks is there, if any student gets in clinical 20 out of 1 out of 20 or 2 out of 20, he or she will never will pass. তাদের এইটাই ঘটনা হবে যে তারা কিছু জানেই না, এবং they are saying that they don't know nothing. So though if they don't know nothing, they are not eligible for to pass, or they are not eligible to treat any patients in their future, right? So because you are dealing with a life, we are dealing with a life. For our mistake, we can't, আমরা জানি না, আমরা করলাম না, ঠিক আছে, কিন্তু আমি ডাক্তার হিসাবে ডিগ্রি নিয়ে চলে এলাম, পেশেন্টকে মারলাম, that is a murder. বোঝা যাচ্ছে? So now today's class is pulse. Why it is important? Anyone to understand the pulse? কে বলতে পারবে কেন আমার পালস জানা উচিত? তোদের কি মনে হয় এজ এ ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, পালস জানা উচিত কেন? পালস মানে কি? পালস মানে হচ্ছে যে আমি আদৌ বেঁচে আছি, আমার হার্ট চলছে, হার্ট পাম্প করছে, ঠিক আছে, হার্ট পাম্প করছে নাকি, ঠিক। যদিও হার্ট রেট অ্যান্ড পালস ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। হার্ট রেট ইজ এ সাউন্ড that is audible by stethoscope in the precordium region. This term is it's very new to all. Mitral area, you will get the contraction of the heart at that sound, and valvular sound is closing on the that sound is heart rate. But whenever this one is pulse rate, this is not that one. That is correlated with that is synchronized with that, but this is basically a wave. Basically a wave coming from this way and also this way. That is a wave we are palpating. That is a radial arterial pulse. Normally in any your exam, radial arterial pulse examinations is very much important. Nobody will ask you the carotid pulse dekho, eta dekho, brachial artery dekho. This is the anatomical part is different. But whenever you pulse examinations, always is preferred in the radius. থাকবে কোথায় না, এই বুড়ো আঙুলের দিক থেকে কোনাকুনি ভাবে চলে আসতে হবে, জীবনে যেন ভুল না হয়। There is a radial styloid process of radius head, radial bone. এখানে একটা বনি প্রমিনেন্স আছে, সেখানে 3টে আঙুলে ইউজ করা হয়, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, মিডল ফিঙ্গার, রিং ফিঙ্গার, রাইট? তাহলে কিভাবে দেখবো আমার হাতটা কি এমনি রাখবো, মানে পেশেন্টের হাত এমনি রাখবো না এমনি রাখবো, কোনটা রাখবো তারও ব্যাপার আছে। সেমি প্রোন, আচ্ছা এইটা মানে হচ্ছে আমাদের সুপাইন, this is a prone, supine, and this is prone, and this is flex, this is extension, right? আমি কি করবো না সেমি প্রোনে রাখবো, মানে সাতটাই রাখলাম, and সামান্য সেমি ফ্লেক্স at the wrist joint। বোঝা যাচ্ছে কি করলাম? সেমি প্রোন and সেমি ফ্লেক্স এই অবস্থায় রেখে ওকে এখানে দেবো, তুই থাক। এবার আমি কি দেখবো, বুড়ো আঙুলটা কোথায় আছে, মানে থাম, where is thumb? থামের দিক থেকে there is a bony prominence come at the wrist, and then we use these 3 fingers. এই 3 fingers এর মধ্যে which finger is proximal, which finger
will be distal. Any idea about the proximal and distal? বলো। Body কাছে না, towards the heart, that is a proximal and away from the heart. তাহলে আমি যদি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখ আমি এইভাবে রেখেছি, সবাইকে দেখাচ্ছি এইভাবে, তাহলে আমার কোন ফিঙ্গারটা প্রক্সিমাল বলতো? ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা প্রক্সিমাল, কারণ এটা হাতের দিকে আছে, আর এটা আমার দূরে চলে গেছে, দিস ইজ মিডল ফিঙ্গার। এই তিনটে ফিঙ্গারের অ্যাকশন আছে, রাইট? সো দিস ফিঙ্গার আমি কি করলাম না, এখান থেকে স্টার্ট, এখানে সামান্য ফ্লেক্স করতে হবে, তাহলে কি বললাম, সেমি প্রোন অ্যান্ড ফ্লেক্স, সেমি ফ্লেক্স of the wrist joint, and then I using our right hand, and this way you have to put and search over a bony prominence. নিজেরা দেখ, নিজেরা পালস দেখ, এই আমি এরটা পেয়ে গেছি। So in these fashions we have to give this. Second, এটা কতক্ষণ ধরে আমরা গুনবো? 1 minute। তার মানে আমার এই ঘড়িটাকে আমাকে সামনে রাখতে হবে। Even again his drawback comes from the student. ঘড়ি কিছু জানে না, ও জানে আমাকে 72 পার মিনিট বলতে হবে, দেখলোই না ঘড়ি, আরামসে 1 মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে, 72 পার মিনিট স্যার। Absolutely zero and wrong and false and fail, কোনো কথা হবে না। তাহলে whenever any examiner call you, they see the pulse, all the examination you have to complete, then complete sentence will be there, I'm coming. What will be your complete sentence, right? Because this is important. It is important to life to understand whether the patient is alive or not. আমি পালসই দেখতে পাই না, যদি আমি এবার এই দিকে পালস দেখি তাহলে তো মরা বেঁচে আছে সে পেশেন্টকেও বলবো এই যে উল্টো দিকে দেখছি, এরকম দেখে স্টুডেন্টরা, রাইট? তাহলে আমার এই তিনটে আঙুলের দরকার হলো কেন? জিজ্ঞেস করবে না যদিও, তাও বলছি তিনটে আঙুলের দরকার এরকম হলো, এই যে আমার যে ডিস্টাল ফিঙ্গারটা আছে তার ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের যে পামার আর্চ আছে ওইখান দিয়ে আলনার আর্টারিটা রেডিয়াল আর্টারির দিকে চলে আসে। সো উই আর অ্যাভয়েডিং টু টেকিং দ্য পালস অফ আলনার আর্টারি, so that this distal finger is useful. Middle finger is to palpate the arterial wall character coming, and index finger functions is to understand the tension, force and volume, and tension and force, most of the cases tension and force. I'm coming. So these things will be there, right? 1 minute, not like that the 15 second করলাম into 4 হবে না, ঠিক আছে? আমি পালস পাচ্ছি সুন্দর একদম, এই পালসটা যখন দেখবো 1 মিনিট, তার মানে I have not finished at all, আমি শুধুমাত্র 20% এক্সামিনেশন করলাম। এইটা আমি 1 মিনিট করার পরে আবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা আরেকটা হাতেরও এরকম করে সাইমালটেনিয়াসলি আবার বুড়ো আঙুলের দিকে, then again this part over there to see whether any radial delay is present or not, whether any radial delay, মানে এই হাতে একরকম এই হাতে আরেকরকম, that may happen. Why it is happen? I have a clinical experience of like that. A patient was admitted 3 to 4 years back with pneumonia. Age was only the 18 month. Male baby, একটা সোলজারের বাচ্চা ছিল, বাচ্চাটা নাও মনে আছে, that is Prince. So Prince was admitted at the Gauri Medical College. I was in emergency and called that this is pneumonia with heart failure. Treated treatment starting. After the 2 days, heart failure is never be corrected. Heart failure টাকে corrected করা যাচ্ছে না। Pneumonia is okay, patient is stable, but heart failure is deteriorating. So baby is ultimately deteriorating. So what is happening here? Now I rechecked. Whenever their diagnosis problem is there, always we go for the recheck and clinical. Again, I am telling the clinical mind is there, thoroughly check up, and only this your first year class proves something else. When I go for a total system examinations, I check that baby left-handed, that is a gross radial delay as well as radiofemoral delay. Femoral artery is there. Radiofemoral delay is there. That means delay is there. Delay means what? That এইখানেতে আমি দেখছি হয়তো 60 per minute, আর এখানে দেখছি আমি 80 per minute. So there is a gross delay is there. Why? So I asked my junior fellow,
do immediate echocardiography. They came at night at 1 a.m. At that time was night. It's 1 a.m. and diagnosed as a coarctation of aorta. This term is there, coarctation of aorta. যখন এখান থেকে বেরোচ্ছে সেখানে এরকম করে আটকে গেছে, শুরু হয়ে গেছে অ্যাওর্টাটা, কোয়াকটেশন অফ অ্যাওর্টা। ভালো করে ব্লাড পাম্প করছে ঠিকই, কিন্তু ব্লাড পুরোটা যাচ্ছে না। আমি কি বলেছিলাম একটু আগে, দিস আর দ্য ওয়েভ তাহলে আসতে পারছে না, তো ব্লাডের ওয়েভটা তো এখানে আসতে পারছে না, সো ওইখানে আসতে পারছে না, বিকজ কোয়াকটেশন অফ অ্যাওর্টা ইজ হিয়ার। সো দিস ইজ নর্মাল, দিস ইজ অ্যাবনর্মাল, দ্যাট ইজ দ্য ডিলে। সো immediately that patient was shifted to our mission hospital for the balloon plasty and saved. If you missed another 2 days, definitely 100%, 1000% the patient will die. শেষ হয়ে মরে যেত। বোঝা যাচ্ছে? দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ক্লিনিক্স, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এখনো পর্যন্ত যা পেশেন্ট দেখি উইদাউট এনি টেস্টিং, অনলি অন দ্য বেস্ট অফ মাই ক্লিনিক্স, ইটস ভেরি এসেন্সিয়াল। অ্যান্ড ডে টু ডে ইন প্র্যাকটিস ইউ উইল লার্ন, যদি তোরা এখানে পেশেন্ট পাস, আস্তে আস্তে পেশেন্ট বাড়ছে, কিছু না পেলেও বাবা মার শরীরে টেস্ট করতে থাকবে, কি রকম হার্ট সাউন্ড হয়, কি রকম চেস্টের ব্রেথ সাউন্ড হয়, পালস বিটটা কি রকম হচ্ছে। অফেনলি মানে ভোকেশনালি ইউ ক্যান ডায়াগনোস মেনি থিংস, এটা কেন হচ্ছে এটা, রাইট? সো পালস এক্সামিনেশন এখনো কমপ্লিট নয়। এখানে অ্যাডমিট হয়েছে, এখানেও আমি খানিকক্ষণ দেখেছি, এটা খানিকক্ষণ দেখলেই বোঝা যাবে যে এটা সিনক্রোনাইজ, মানে এটাও দেখছি, এটাও চলছে সিনক্রোনাইজ simultaneously. Yes, একদম simultaneously, both. This is your to check your radial delay, and always to be hand in your radial side, not like the radials in the ulnar side, in your lateral part. এরকম এই দুটো পাতেই পালস পাচ্ছি, সুন্দর দেখতে পাচ্ছি, দুটোই সিনক্রোনাইজ। এখানে যখন মারছে বিট, ওখানে তখন বিট মারছে, কোনো অসুবিধা নেই, দ্যাটস ফাইন। সো দ্যাট ইজ কল্ড radial delay examinations. নাম্বার 3, এইগুলো দেখার পরেও এইটা যে দেখছি আমি পালস, আমি কি দেখছি? এক নম্বর দেখছি রেট, তারপরে দেখছি রিদিম। রিদিম মানে কি না, কতবার পর টক 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 করে আসছে। হ্যাঁ, আমি 1 2 3 করে বলছি, মনে করো আমি দেখছি এখানে 1 2 3 4 5 6 এরকম হচ্ছে। কোনো পেশেন্ট হতে পারে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, তার মানে কি? দ্যাট ইজ রেগুলার রিদিম নয়, দ্যাট ইজ ইররেগুলার রিদিম। নাও ইররেগুলার রিদিমের আবার দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে রেগুলারলি ইররেগুলার, মানে কিরকম না 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এটা হচ্ছে রেগুলারলি হচ্ছে। আর এটা কি না, ইররেগুলারলি ইররেগুলার, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 12 এরকম বই আছে। বিট বলছি আমি, এগুলো নাম্বার বলছি মানে বিট বলছি, আই এম আস্কিং চেকিং ফর দ্য বিটস। সো দিস ইজ ইররেগুলারলি ইররেগুলার। যদি কোনো পেশেন্টের বা তোর কোনো রিলেটিভের এরকম ধরনের কোনো পালস পাবে, তাকে অন্তত সাজেস্ট করতে পারবি যে ভাই তোমার একটা ইসিজি করা দরকার, you have to go for ECG or in cardiologist. Why this is irregular pulse is there, right? So rate হলো, রিদিম হলো। নর্মাল হার্টের রেট কত, এই পালস রেট কত, 72 মিনিট। অ্যাজ সাচ যদি আমি বলি যে না পেশেন্টের বার্ডিকার্ডিয়া আছে, তাহলে কখন বলবো? ইফ ইট ইজ লেস দেন 60, বার্ডিকার্ডিয়া মিনস হার্ট রেট লেস, দ্যাট মিনস লেস দেন 60, and more than 100, that is called tachycardia, that means heart rate is high. Now normal bradycardia কাদের ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে? নর্মাল bradycardia মানে কার bradycardia দেখলি 42, but she is fine বা he is fine, কি হবে? কাদের ক্ষেত্রে হবে? অ্যাথলেটস, ঠিক আছে? মনে কর তুই যখন এখন বিরাট কোহলিকে দেখিস ওর পালস রেট, তাহলে দেখবি ওর মোটামুটি 56 54 48 এরকম আছে। ইউসেইন বোল্ট 33, পালস রেট ইজ 33 as per journal about 5 years back, এখন হয়তো তার খেলে না, একটু বেড়েছে। 33 তে আমরা নর্মাল পেশেন্টের করতে ব্লক বলে দেবো, কি বলবো না হার্ট ব্লক আছে, চলছে না। বাট ইন কেস অফ অ্যাথলেটস you can say that is a normal bradycardia, that is a athletes, number 1. Number 2, physiological bradycardia, তেমনি প্যাথোলজিক্যাল bradycardia, হার্ট ব্লক, এটা ব্লক হয়ে গেছে, যাচ্ছে না,
হার্ট ব্লক তোরা পরে পড়বি যখন দেখবি যে কন্ডাকশন অফ হার্ট যখন শিখবি, ইসিজি তোরা পড়ছিস অলরেডি, ইসিজি টাইপ, and then the conduction problem is there and there is a block. So the heart block. So any patients in your ward, if it is less than 60, be alert. Unless otherwise he is a athletes. Or any patients is come in your OPD and your emergency and your IPD with a problem like respiratory problem, unconscious, sweating, with bradycardia, that means some problem is that. That is not the physiological, that is a pathological. Similarly, in case of tachycardia, more than 100 is normal in case of newborn, right? In case of pregnancy period, there is a normal heart rate. In case of pathological, lots of there. Any infections, fever, thyrotoxicosis, বয়ে আছে। তেমনি বার্ডিকার্ডিয়ার ক্ষেত্রে অ্যাবনর্মালি বললাম কি না, একটা বললাম কি হার্ট ব্লক, আবার কি বললাম আরেকটা মিক্সিডিমা। মিক্সিডিমা মানে কি না, হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে হার্টের রেট কম হতে পারে। থাইরোটক্সিকোসিস মানে কি হাইপারথাইরয়েডিজম, থাইরয়েড লেভেল বেড়ে গেছে, থাইরয়েড হরমোনস বেশি, তাদের ক্ষেত্রে হার্ট রেট হাই থাকে, রাইট? সেই জন্য থাইরয়েডক্সিক পেশেন্টদের একটা সিমটম পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে হাত এরম করলে এরম করছে, মানে ট্রেমার is going on due to the tachycardia. So tachycardia means heart rate more than 100. Bradycardia means less than heart rate less than 60. এই যেন ভুল না হয়। এখনই তোদের যে ছেলেগুলো আসা যাওয়া করবে যারা নিউ ব্যাচে, তাদের মধ্যে প্রায় 10 জন এলে 3 জন ভুল বলবেই ইনভ্যারিবলি। কারণ কি না, সেই আইকিউ লেভেল নেই ওদের, আমি জানি না, আই ডোন্ট নো, আই এম ভেরি মাচ কি বলবো frustrated by giving the teaching and giving my best experience, frustrated, except few students are there already. There is a final year students is there, around 20 to 25 students. They have sometime meet যখন হয় তখন হ্যাঁ স্যার মানে আপনার পড়াগুলো কাজে লাগে, that's a good. Otherwise nobody understand, nobody think পড়ে নেবো বই পড়ে নেবো, হয় না। So this is your practical experience I'm giving. No where it is written like that, you give purbo, right? So in the pulse examinations, rate, rhythm here, then volume, very important. Suppose in your family or you yourself you are going some and you have come in a Bolpur and enjoying some खाना पीना तो होगा, बाहर जाएगा, ठीक है, खा के चला आया, dehydration, loose motions, and sodium potassium electrolyte balance is there. How can you know that this patient or me itself need the fluid or saline water? Only seeing the volume, pulse volume. So pulse volume is calculated. Ball. You watch this. So pulse volume is very much important to understand whether the patient is in shock. Patient is having in shock or going to be shock. Shock means what? Hypovolemic shock. জল কমে গেছে, dehydration হয়েছে. So that volume will be much low. এই যে আমি যেটা পালস দেখছি, তোরাও দেখ, 3টা আঙুলের মিডল ফিঙ্গার দিয়ে দেখ একটা arterial expansion পাচ্ছিস, মানে আর্টারিটা উঠছে, হ্যাঁ, that is called volume. হ্যাঁ, এবার যখন এক্সারসাইজ করে নিবে, একটু দৌড়ঝাঁপ করে নিলে আবার ইনক্রিজ করবে, বিকজ this volume is related to the stroke volume. What do you mean by stroke volume? Anyone? Stroke volume. Cardiac means cardiac pumping for each ventricle, for each during each systole. Yeah? Cycle. This is going on cycle, but this is the stroke volume. Left ventricle যত ইজেক্ট করছে সেইটা আমি এখানে পাচ্ছি, that is the volume. তাহলে if any, কালকে রাতে বেলাতে একটা বাচ্চা এসেছিল, ও 3 বার মাত্র লুজ মোশন করেছে ওয়াটার, 3 বার, বাচ্চা is fine, absolutely fine, but mild dehydration has appeared, and when I examine the pulse, volume is very low. So I suggested immediate admission. স্যার কেন? তারা তো বিরক্ত, তারা এসছে কি ওষুধ কি দেবে স্যার, চলে যাবে বাড়িতে। No, he needs saline. নইলে আপনি রাত্রে বেলাতে একে শকে যাবেন। রাত্রে বেলাতে যদি ভর্তি না করে, this patient will go into shock, and then they will come in my house to
সবকিছু ভেঙে চুরে দিয়ে চলে যায়, বোঝা যাচ্ছে? ওরা কি করলো না করলো, ইটস নট মাই ম্যাটার, I have written clearly the ball pass volume is less, patient is in shock in evolutions, মানে shock হতে দিকে যাচ্ছে, so now treat. After it entering into the shock, it is very difficult to treat in children. That is a dangerous and critical point is there. So there's they understood that I am right, so they admitted, and now सुबह उठ के मैं खबर ले लिया, वो अच्छा है. If that is missed, only the pulse. Again, I am coming the first year classes, you are doing the pulse. See that treatment was changed. नहीं तो easy है, दे दो probiotic ORS पिलाओ, बहुत चला जाए, it's mostly viral diarrhea. But within the 3 times, he loses many water, right? Or less taking ORS because of his vomiting tendency is there. It's the 2 years boy. So this is very much important. So volume means is related to the stroke volume. That means what? Pumping power is giving less. So that will go into the shock. And ultimately that will come into tachycardia. Before going to the tachycardia, a shock, etc., you have to treat and understand what is happening by seeing only the volume. So rate, rhythm, volume. 3 হয়ে গেল, 3 পয়েন্ট হয়ে গেছে, rate, rhythm, volume. Now it is coming as a force. ফোর্স মিনস আবার সেই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে আমি প্রেস করে থাকবো, এটা বোঝা হতো, আমরাও অত বুঝতে পারি না, দিস ইজ মোস্ট অফ দ্য কেসে থিওরিটিক্যাল, যে এটা আমি প্রেস যখন করছি, দ্যাট ইজ এ থ্রাস্ট or pressure obliteration is there, and force is most of the cases is related to the systolic blood pressure. Force is determination in pulse is directly related to the systolic blood pressure, and tension, again last, tension is related to the diastolic pressure. Just remember it, nobody will ask you, but this is very much important, that is proximal index finger will help to see the force and tension, middle finger for volume, right? Middle finger also helps for the arterial wall conditions. I will come after that. তাহলে কি হলো? rate, rhythm, volume, force and tension. Force is related to the systolic BP and tension is for the diastolic BP. If tension is high, that means probably he is suffering from more diastolic BP. If force is high, then mostly it is suffering from systolic BP. So any patient with hypertension, both may be high. Systolic and diastolic both may be high. In your family also, if suppose pressure is 150 by 86 by 90, 94, so both are increased. So in that patient, you can get force and tension both is high, right? Now arterial wall conditions মানে কি, আমাদের ক্ষেত্রে পাবো না, বয়স্কদের ক্ষেত্রে কি হবে, কর্ড লাইক স্ট্রাকচার হয়ে যাবে, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে কি করব দেখে নে ভালো করে, আমি এই দুটো ফিঙ্গার মানে ইন্ডেক্স আর রিং ফিঙ্গার দিয়ে এই আর্টারিটাকে এরকম করে ফ্রি করে দেবো, মানে এরকম করে চিপে দেবো যাতে কোনো ব্লাড এদিকে না আসে। এই দেখ আমি এরকম করে সরাচ্ছি, সরা, এই সরা নিয়ে এক্সামিনারকে দেখাতে হবে, নিয়ে এই মিডল ফিঙ্গার দিয়ে এরকম গ্লাইড করছি, এইদিকে তাকা, আমার মুখে কিছু নেই, এই নিয়ে এই, এটাকে বলছে আর্টারিয়াল ওয়াল কন্ডিশন। কি দেখছি, আর্টারিয়াল ওয়ালের কন্ডিশনস কেমন, কি করছি, এই দেখ দুটো আঙুলকে কাছে নিয়ে আসছি, দেখ দুটো আঙুল কাছে নিয়ে এসছি ইন্ডেক্সারে, নিয়ে এটাকে ঠিক আর্টারি এখানে আছে, আমি এইদিকে করতে যাবো না, আমি ঠিক আর্টারির কাছেই করবো, নিয়ে এই করে দেবো, নিয়ে এটাকে এরকম করে করবো। আমাদের ক্ষেত্রে পাবো না, বাট ইফ ইট ইজ 90 এজ 85 এজ, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে দ্যাট উইল বি এ কর্ড লাইক স্ট্রাকচার, that is called arterial conditions or condition of the arterial wall, right? তাহলে কি কি এলো, rate বলো, rhythm, volume, force, tension, then arterial wall conditions চলে এলো। এইবারে আসবে রেডিয়াল ডিলে, যেটা আমি আগেই করেছিলাম, একটা এলো। পরের পয়েন্টটা আছে রেডিও ফিমোরাল ডিলে। ফিমোরালটা আমি এখানে তো এক্সপোজ করা যাবে না, এটা এক্সপোজ করে দেখাতে হয়, বাট ইট ইজ নট ইউর এক্সাম, কোনো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে না, বাট ইউর পয়েন্ট ইজ দেয়ার, রেডিও ফিমোরাল ডিলে। ওই রকম রেডিয়াসও দেখছিস, ফিমোরাল দেখছিস, ফিমোরাল আর্টারি দেখছিস, ইউ আর সিইং দ্য ফিমোরাল আর্টারি, দ্যাট সিজ দ্যাট দেয়ার ইজ ডিলে ইজ দেয়ার, লাইক দ্য রেডিয়াল ডিলে,
If normally we can get the delay. Okay, in case of radiofemoral delay, normal delay is there, that is 0.3 second. If it is more than that, that is abnormal. In case of radiofemoral delay, normally delay is there 0.3 second. If it is more than that, that is a delay, that is a significant delay is there, right? Third, যে জন্য স্টেথোটা আজকে আনিয়েছি, তাতে স্টেথো দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। তাহলে মনে রাখবি একটা কথা লাস্ট, সেটা হচ্ছে পাস এক্সামিনেশন স্টেথো ছাড়া শেষ হয় না, ঠিক আছে? পাস এক্সামিনেশন স্টেথো লাগে। কেন লাগে? তাহলে কি কি পয়েন্টগুলো হলো আরেকবার বল। রেট, রেডিও রেডিয়াল ডিলে, ফিমোরাল ডিলে, ফিমোরাল FEMORAL, রেডিও ফিমোরাল ডিলে, দেন আর্টেরিয়াল কন্ডিশন বলেছিস মাঝে মাঝে বললি, ওকে। দেন আসবে স্টেথো নয়, পয়েন্টটা কি কি হবে? এনি আইডিয়া? পালস ডেফিসিট, লাইক পালস ডেফিসিট অর, তাহলে পালস ডেফিসিট কেন বলছি? এই বাড়িতে আমার যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে, এই যে স্টেথো ধরো আমি তোদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি, অন্য জায়গায় শিখবি যা শিখবি, স্টেথো দেখ একটা ডিরেকশন আছে, দেখেছিস? এই যে এই অ্যাপিসগুলো দেখছিস তো কেমন আছে, কি আছে এটাকে বলা হয় কি? ফরওয়ার্ড, হ্যাঁ, অ্যান্টিরিয়রলি ফরওয়ার্ড। তাহলে কানের এরকম ডিরেকশন কেন আছে? কানের আমাদের যে এক্সটার্নাল মিটার তার ডিরেকশনও এরকম। তাহলে আমার যখন পড়বো তখন আমি যদি কানে পড়ি তাহলে আমি এইভাবেই পড়বো, হ্যাঁ। আমি যদি এইভাবে পড়ি তাহলে আমার কানে ভালো করে বসবে না, বসেন। কিন্তু এটাই তোদের মধ্যে দেখবি 90 স্টুডেন্টস উইল গো, ভুলে যাবে সব। তাহলে স্টেথো কিভাবে ধরতে হয়? এই যে ডিরেকশন আছে, নিজেরা দেখ একবার করে, দেখ একটা ডিরেকশন আছে, উল্টো দিকেও ধরবি আবার এদিকেও ধরবি, দেখ একটা ডিরেকশন আছে, দেখ আগে তারপর বলছি। একজন করে দেখ। তাহলে তুই যখন ধরবি তখন কোন ডিরেকশন ধরবি বলতো? এই ডিরেকশন ধরতে হবে। কানে একবার কর, ঢোকা, হ্যাঁ। তাহলে এবারে লেগে যাচ্ছে, এবার উল্টো দিকে ঢোকা, উল্টো হয়ে গেছে, দেখ এবার কানের ডিরেকশন নেই, হ্যাঁ, হচ্ছে বলছে ব্যথা করছে। তাহলে এইভাবে কিন্তু এটা শিখতে হবে, দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ ফর ইয়োর। এটা হলো, করলো ঠিক, হ্যাঁ, আরে বলছে উল্টো, ঠিক বলেছে, ওটা উল্টো হচ্ছে তো। দেন why you are using this is forward and anterior, this is for your external canal এর ডিরেকশনটা তাই আছে, it's not backward. If it is going like that will going, এটা এর জন্য ব্যাকওয়ার্ড হচ্ছে, কিন্তু আমি যখন এটা এরকম করছি তখন এটা ফরওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। দেখ, this is আইডিয়াল পজিশনস, রাইট? যখন পড়ানো হয়ে যাবে তখন দেখবি। সো ফার্স্ট ডেফিসিট কি দেখতে হয়? কানে ঘরো নিয়ে এখানে মাইট্রাল এরিয়া মানে কি না, ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস। যদি কিছু বুঝতে না পারা যায়, এখন পর্যন্ত যেহেতু all the parts is not done, so just below the nipple you can touch here and you are seeing the what? Your heart rate. Now simultaneously your hand will be like that, whether what you have to see, the whether it is synchronized present or not. মানে আমি যখন এখানে ফার্স্ট থার্ড সাউন্ড শুনছি তখন এখানে একটা ওয়েভ আসার কথা, that is coming or not, or any lagging is there, behind is there, any drop present is there or not. সুন্দর পাচ্ছি, এই যখন ফার্স্ট ইয়ে করছি তখন আমি এখানেও পাচ্ছি। So there is no pulse deficit, right? So this is the last point. So whenever any examiner asking you examination of pulse without doing this, এবার examiner যদি তাড়া থাকে তাহলে ঠিক আছে, but without doing this, never ever do the complete your pulse examinations, right? So pulse examinations করতে যখন হয় যে ভুলগুলো হয় সেগুলো বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট হচ্ছে ওই দিক থেকে করা, রং, রাইট সাইড হ্যান্ড ওয়াশ কনসেন্ট। কি বললাম? রাইট সাইড হ্যান্ড ওয়াশ কনসেন্ট, introduction, consent and introduction simultaneously, and then touch your finger after taking consent, 3 fingers, then thumb নিয়ে এখানে স্টাইলার প্রসেস। যখন তোর অ্যানাটমি পড়ি তাহলে বুঝতে পারবে, বনি প্রমিনেন্স ইজ দেয়ার,
সামান্য পুশ, then you will get pulse. Whenever we pulse, 1 minute check thoroughly doing this right way. হ্যাঁ, একবার দেখে বন্ধ করে দিই, নিয়ে আমার যখন কাছাকাছি তখন দেখবি, নইলে কি হবে, অনেক স্টুডেন্ট আছে এটা গোনে না, ওইটা যাচ্ছে গোনে নিয়ে বলে 60 per minute, এরকম স্টুডেন্টও আছে, তাহলে বুঝতে পারছিস আমরা কেন ফার্স্ট্রেটেড। উই আর ফার্স্ট্রেটেড বিকজ অফ ইউর সিনিয়র্স আইকিউ লেভেল ভেরি ভেরি লো। আমাদের যারা লো লেভেলের ছেলে ছিল তারাও আজকে এমসিএইচ করে বসে আছে, দে আর ডুইং দ্য এমসিএইচ আফটার 2 to 3 years. But those are coming. It's very, I'm openly, I'm telling. If you know inner urge to learn, otherwise, পাস করে কিচ্ছু করতে পারবি না। আমার সামনে তুই চেম্বার করবি, সব পেশেন্ট আমার দিকে আসবে 100% শিওর, এবং তাই হচ্ছে। আমাদের কোনো ভয় ডর নেই যে এত ডাক্তার হয়ে যাচ্ছে, আমার প্র্যাকটিসে কি হবে, কিচ্ছু হচ্ছে না, একটা বরং বাড়ছে পেশেন্ট। ভুল ভাল ইনভেস্টিগেশন দিচ্ছে, 5-6 হাজার টাকা টেস্ট দিচ্ছে, কিছু ডায়াগনোস করতে পারছে, রিচ করতে পারছে না, তখন বলছে রেফার টু ওই। তখন কি হবে তোরা তখন হয়ে যাবি রেফারোলজিস্ট, হ্যাঁ, তখন হয়ে যাবি সাধারণ মেডিকেল পাস থেকে রেফারোলজিস্ট। সো ডোন্ট লাইক দ্যাট। ফার্স্ট ইয়ার থেকেই তোদেরকে সিরিয়াসলি পড়তে হবে, না পড়লে না জানলে হবে না। টিল নাও যা ক্লাসে এখন পর্যন্ত যেটুকু পড়লাম, দেখ অনেক জিনিস বলা হয়ে গেছে, অনেক কিছু জিনিস। সো রিক্যাপিচুলেটিস অ্যান্ড দেন ডিসকাস উইথ ইউর রুমমেটস, মেক এ গ্রুপ, স্মল গ্রুপস, 3 থেকে 4 জন। You always study কি পড়ালো, কি বলো, এটা কি বলো, ওই স্যারটা কি বলো, কি বলো। These things are very important and nobody is perfect. Nobody is perfect. Knowledge আমাদেরও কম আছে, আমরাও ডে টু ডে দিচ্ছি, কিন্তু এতটাই কম করলে হবে না যে আমার বেসটাই আমার ভেঙে যাচ্ছে। So base is very important. This is your basic classes are there. So don't miss like that. এটা যাবে না করা। রাইট সাইডে রেডিয়াল ডিলে আমাকে দেখতে হবে, হাতটাকে সেমি প্রোন একটু ফ্লেক্স করতে হবে, এক্সামিনারকে দেখাতে হবে, এটাও তাই, সেমি প্রোন অ্যান্ড ফ্লেক্স অ্যান্ড দেন ইউ ট্রাই। সো রেডিয়াল ডিলে, স্যারকে তখন বলতে হবে যে রেডিও ফিমালটা করছি না, স্টেথোটা নিতে হবে, বসাতে হবে এখানে একবার, এখানে হাতে পালস। এরকমও তোদের স্টুডেন্ট আছে, মানে তোদের দাদা দিদিরা আছে, যে তারা এটা নিয়ে, এটা তো উল্টো পড়লোই, এটা নিয়ে এই হাতে করছে, বসে আছে। এর ছবি আছে আমার কাছে ছবি আছে, আমি দেখাচ্ছি না, বাট আমাদের কাছে ছবি আছে, এবং এটা কিন্তু ওরা করে গেছে। তাহলে ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট ফেলো উইল পাস? নেভার এভার উইল পাস। তাহলে ম্যানেজমেন্টকে পাস করাতে হবে, আমার হাত দিয়ে হবে না। আই উইল নেভার পাস এনি স্টুডেন্ট হু ইজ এ বোগা স্টুডেন্ট, ডোন্ট নো এনিথিং দ্যাট দিস সাবজেক্ট। কিছু বলবি পাস করবি, কিছু বলবি না, নো পাস। পরিষ্কার তোদেরকে ফার্স্ট ডেতে আমি দিলাম বলে, and all the marks, you are very much unlucky, all the marks will be done by physiology in my signature. Nobody can increase that, nobody can decrease that. Before that, the 4 years that our sir is very very good teacher also, and very very good. He is forget to fail, but this is very much, for me this is very bad. আমি তোদেরকে ছেড়ে দেবো, মনে কর বাজারে তুই আমারই ছেলে কোনোদিন ট্রিটমেন্ট করতে গেলি, তুই কিন্তু মেরে দিবি। তাহলে আই এম নট পাস এ বিগ মার্ডার। পাস দেখতে পারে না, বিপি মাপতে পারছে না, হাউ ক্যান ইউ? ফার্স্ট ইয়ারে এটাই আমার দরকার। আরবিসির ফুল ফর্ম জানে না, কাজ জানে না, একটা জিআই সিস্টেমের কোনো পার্টস বলতে পারছে না, জিআই সিস্টেমটা কোথেকে করেছে বলতে পারছি না। আজকে তো আমি ক্লাস নেব, up to 2 to 3 বোধহয় আছে, আমার লেকচার আছে, আজকে আমি নিই না, সাধারণত মন্ডে ইজ মাই লেকচার, ইজ ফিক্সড in this week. That is a change was there. So this is your total overall pulse examinations. So without stetho, using the stetho, pulse examination is not complete at all. বোঝা গেছে? আমি এইবার বলছি তো, এই যতগুলো আছে তুই ছবি তুলে রাখ, এর মধ্যেই যখন ফার্স্ট ইয়ার নেব পরীক্ষা, এর মধ্যে 50% স্টুডেন্ট সব বলে। I don't know why. Either you have no gray matter at all, or you are very much মানে কি বলবো আর কি, ওভার কনফিডেন্ট। আমি কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে যখন দাঁড়াবি, ওখানে যখন স্যার দাঁড়াবে, তখন দেখবি ভুলভাল করছিস।
সো রিল্যাক্স, ক্লিনিক্যাল লাইনে রিল্যাক্স থাকতে হবে, পেশেন্টের সামনেও রিল্যাক্স থাকতে হবে। তুই ছটফট করছিস, কি হলো কি হলো কি হলো কি হলো, তার পেশেন্টরাও দেখবি তোকে এই করছে, কিন্তু আমার এর বেলা গন্ডগোল আছে, তখন চট থাপড় খাবি, যখন যদি মরে যায় চট থাপড় খাবি। আর যদি ইফ ইউর কনফিডেন্ট এনাফ and handle both the patients and the near relatives simultaneously, that is a good era. এখন পর্যন্ত বলতে নেই টাচ শুট মারধর খাইনি, ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট হ্যান্ডেল করেছি, মারাও গেছে আমার হাতে, বাঁচিয়েছি অনেক, বাট স্টিল সবাইকে বাঁচাতে তুইও পারবি না, আমিও পারবো না, আমাদের সেরাও পারেনি, সবাইকে বাঁচানো যায় না, হয়েছে, বাট ইউ ক্যান ট্রাই। মরতে মরতে বাঁচি, তার যে প্রোটোকল, সেই প্রোটোকলগুলো ইউজ করলে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লিনিক্যাল লেভেলগুলো কাজে লাগে। ফার্স্ট ইয়ারটাকে ফালতু ধরবি না, একদম ধরবি না, দিস ইজ ভেরি মাচ ফাউন্ডেশন বিল্ড, এটাকে বলা হয় ফাউন্ডেশন ক্লাস যেমন হচ্ছে there is a foundation, so that is a part. So radial pulse এর পয়েন্টস গুলো, last bench, tell me what are the points? Yes, what are the points regarding the pulse examination we have learned here now? Yeah, hand wash, consent, introductions, and then examination. And after doing the examination, what are the points? Rate, points. What are the points? Rate, then rate then volume, rate, rhythm, volume, then volume, wall condition, then radial delay, radio means একই স্পেলিং, RADIO, radial female, আমাদের delay, and radio femoral delay, femoral artery, radial artery in respect to another radial artery. So this is radial artery, this is radial artery, so radial delay, this is radial artery, this is femoral artery, that is radio femoral delay, right? Then pulse deficit, that is using the stethoscope, right? এই পয়েন্টসে বলতে গেলে যখন তুই এক্সামিনের সামনে কমেন্ট করবি, তখন বলবি the subject having 5 minutes rest, having 70, 78 পেলাম, 78 per minute pulse rate with good volume, tension, force, without any radial and radiofemoral delay, and also without any pulse deficit. বোঝা গেল কি বলতে হয়? কমপ্লিট অ্যান্সার হবে, ওই যা বলেছিস ওখানে বলতে যাবে। এখানে একটা জিনিস বাদ গেছি, তোরা কি বললি না, সেটা হচ্ছে রিদিমটাও আমি বলিনি। ইয়েস, তাহলে কি বলতে হবে? 678 per minute regular normal volume, force, tension, arterial wall, without any radial, radiofemoral, as well as without any pulse কি বললাম, pulse deficit। এইভাবে কমপ্লিট হবে সেন্টেন্স। বলবি ইরেগুলার। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি সাবজেক্ট দেব, তোর বন্ধুই থাকবে, আশা করা যায় তাদের ইরেগুলার পাওয়া যাবে না, সত্যি সেদিকে আমরা চিন্তা দিকে যাবো না। কোশ্চেন বলতেই পারে স্যার যে তুমি ইরেগুলার কিসে পাবে? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, মানে অ্যাট্রিয়াম হার্ট এরকম করে কাঁপে, ঠিক আছে, ফিব্রিলেশনস এরকম করে কাঁপছে, সেক্ষেত্রে আমরা পাবো ওরকম অ্যাবনর্মাল জিনিস আমরা পাবো ইরেগুলার, রাইট? হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে ইরেগুলার পেতে পারি, কোনো পার্টিকুলার ওষুধ খায় তার জন্য আমরা পেতে পারি। সো দিস ইজ ইউর অ্যাবনর্মাল পার্ট, ইউ উইল লার্ন ডে বাই ডে। দিস ইজ ইউর basics for your examinations of pulse, and this is very much important for your exam as well as for your family members and yourself. I detect that force means systolic BP, tension means diastolic BP, volume means stroke volume. So volume is very much important. Whether patient is in shock, hypovolemic shock present or not, that can be detected only by the volume. দেখি ভলিউমটা কত আছে, দেখি একটা রোডে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, প্রচুর ব্লাড লস হয়েছে, সে জ্ঞান আছে এখনো বা জ্ঞান নেই,
তার দেখা যাচ্ছে ভলিউমটা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার শখ, বিষয়টি শখ, পাচ্ছিসই না তুই, পাচ্ছিস ভলিউম পাচ্ছিস না। হোয়াট ইজ ভলিউম? ভলিউম এক্সপ্যানশন। এই যে থ্রাস্টটা পাচ্ছিস হাতে একটা করে, দ্যাট ইজ দ্য আর্টারিয়াল এক্সপ্যানশন, ওটাকে বলা হয় ভলিউম। একটু ছুটি যদি করিস দেখবি ওটা বাড়বে, নিজেরা করিস হোস্টেল, একটু জগিং করে নিবি, নিয়ে আবার দেখবি নিজেটা বেড়ে গেল ভলিউম। হ্যাঁ, 3 ফিঙ্গার, অলওয়েজ 3 ফিঙ্গার, প্রক্সিমাল, ডিস্টাল অ্যান্ড মিডল। অ্যান্ড মিডল দিয়ে আমরা কি কাজ করি? দুটো কাজ করি। একটা হচ্ছে আমরা ভলিউম দেখি, আর আর্টারিয়াল ওয়াল কন্ডিশন দেখি। যখন আমরা আর্টারিয়াল কন্ডিশন দেখবো তখন আবার আমি দেখাচ্ছি, এই যে দুটো আঙুল ইন্ডেক্স আর এটা এই করে নেবো, ইন্ডেক্স অ্যান্ড রিং ফিঙ্গার দুটোকে, এটাকে বলে মিল্কিং, গরুর দোয় দেখেছিস? ঠিক। সো উই ক্যান সে দিস লাইক এক, এটা মুভমেন্ট। দেন এখানে একটু এক্সামিনারকে দেখাচ্ছিস, তোর তো পাবি না, তোর তো থাকবে না, বাট এক্সামিনার ক্যান আস্ক ইউ লাইক দ্যাট, কিভাবে করবে, এই করে এই এক্সটার্নাল জিজ্ঞেস করে। Your examination not only part by me only, there will be a 5 external examiner, so you have to please them. Only I can assure you, if you do my clinical your class, my class, clinical classes, nobody will fail in front of any examiner, and you will get big marks if each and every word is keep in mind in your during your exam. That's my challenge. But if you feel that কি হবে পড়ে কিছু লাভ নেই, আমার কিছু এসে যাবে না, you will be the big loser in the future. After the 5 years you will see what happens, right? So each and every clinical classes is important. This is a absolutely clinical classes, যেখানে কোনো রকম কোনো থিওরিটিক্যাল কচকচানি নেই। থিওরিটিক্যালি কচকচানি গুলো নিজেরা বাড়িতে বেসিক্যালি পড়বে, কিন্তু সেই থিওরিটাকে বুঝতে হবে, নইলে তুই আদার্স প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে পারবি। সো থিওরিটিক্যাল ক্লাস, লেকচার ক্লাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ইজ ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ক্লিনিক্যাল ক্লাস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এবারে একজন আয়, কে আসবি? তুই আয়, কাম হিয়ার। Nobody will ask you at the pulse rate. He or she will ask you only the examine the pulse, all of it. If he or she say okay okay बोलो क्या मिला, उनका हरी है ना, एग्जामिनर थक गया, लास्ट में गया थक गया, तो तुमको बोलेगा, वो बोलेगा नहीं छोड़ो सब छोड़ो, लेकिन तुमको ये बोलना है कि हाँ मुझे देखना है, उसको पता चलेगा जी हाँ पल्स भी तुम देखना चाहते हो, उनको ऑटोमेटिकली उसका मार्क्स तुमको बढ़ा के देगा, ही इज राइट, एग्जामिन द पल्स। जैसे ऐसे ही हम करते हैं, एग्जामिन द पल्स। So that is first step. The right standing into the right side of your subject in any system, in any case, not only pulse, any system of clinics. Consent not taken, hand wash not mentioned, introductions no introductions. First gaya हाथ दे दिया, so first you have to take consent. जो मैं ये करना चाहते हैं, तुम अलाउ करते हैं कि नहीं, बोलना पड़ेगा। Then position of your hand, semi prone and semi flexed of wrist joint. Position of your hand, position of this hand, semi prone and semi flex. Semi prone हुआ, what do you mean by prone? Show me your hand. No, this is your prone. No, this is prone, this is supine. So you have to learn this. Anatomy तो है नहीं गलो, बच्चे ना, आई देखो हाँ बोल रहा है, कोई भी स्टूडेंट हाँ बोलेगा और तुम्हारा नहीं हो तो तुम्हारा मार खाए, ठीक है? चलो ये है क्या, supine, right? Our body physiology anatomical position है like that. Yes. और जो lateral है lateral, जो medial है medial, है? So मेरा thumb laterally है, so laterally मतलब क्या है, midline से बाहर। अगर हम एनाटॉमी पढ़ाने शुरू कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एनाटॉमी आके मुझे बोलेगा तुम भी सब पढ़ ले, तो ऐसे करो, ऐसे मतलब क्या है ना, सेमी प्रोन, ठीक, एंड देन सेमी फ्लेक्स करो।
ओके करते दे, हाँ ठीक है। देन अरे करो ना, तुम तो फास्ट फास्ट टाइम ही कर रहे हो, तुमको क्या नंबर मिलेगा थोड़ा? ऐसे नहीं, तुमको पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जहां पर बोन मिलेगा, देखो देखो देखो, हाथ दो, हाथ दो तुम, ऐसे नहीं, यहाँ से आओ, यहाँ आके देखो कहाँ पर बोन है ना, बोन यहाँ पर है, तो उसी के अंदर ऐसे तुमको रखना है, तब मिलेगा। देखो 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 देखो, मिला है, बोन्स मिला है, उससे प्रेस करो बाय थ्री फिंगर, थ्री फिंगर लो, थ्री फिंगर लो, डोंट यूज एनीबॉडी থাম। करते हैं স্টুডেন্টরা করে, পাঁচ দেখতে বললাম, এরকম 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 হবে না, थ्री फिंगर, यस, सामने आओ थोड़ा, मिल रहा है, ठीक से बोलो, आर दैट इज पॉल्पेबल? हो, यस सर, चलो काउंट करो, हाँ, तभी 5 सेकेंड बाद उनका माइंड में आया कि मुझे घोड़ी देख, ये होता है, दिस इज एक्चुअल फैक्ट। घोड़ी कहाँ है, निकालो, अपेंडिसेस, ठीक है, चलो यही करो। पहले फील करो, अगर नहीं फील होगा तो बोलना कि नहीं सर मुझे फील नहीं होगा, फील हो रहा है ना, हाँ अभी काउंट करो, so he is uttering that 52 per minute, is it right? It is going under 60. Are you athletes? No. So that is wrong. So whenever it's coming like that, that means some calculations problem or mind is wondering. Never say like that 52. वहां से तुमको एकदम काट के फेंक देगा। Number 1 point. Number 2, never say only the rate. After doing all the examinations, then only you talk to your examiner. Right? जैसे कि रेट देखा, then रेडियल डिले मुझे देखना है, एंड ऑल्सो एक पॉइंट हम लोग भी मिस किया है, कोई एग्जामिनर बोलते हैं कि करने के लिए, जो है अदर्स पेरिफेरल पल्सेस लाइक कैरोटिड पल्स, लाइक ब्राकियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, ये हम इसलिए हम अवॉइड करना चाहते थे क्योंकि नाम ही तो हम तुम लोगों को याद नहीं है अभी, है ना। जब सेकेंड जो क्लास होगा तब ये सब आएगा। ब्राकियल आर्टरी यहाँ पर है, पॉप्लिटियल यहाँ पर रहता है, आर्टेरिया डॉर्सालिस पेडिस बिटवीन द टो रहता है, टिबियल आर्टरी रहता है। तो these things are only name, not for the examinations, only the name, the peripheral pulses are examined, especially carotid, right? So do all the things. First do radial delay. How can you check radial delay? How can you check radial delay? देखो ये यूज कर रहे थंब, इतना पढ़ाई करके थंब। सुनो बेटा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट लाना पड़ेगा। कहां से आए हो? बिहार। ये तुम्हारा बिहार नहीं है, ठीक है, राइट? ये तुम्हारा बंगाल है, ये तुमको पास देखना पड़ेगा। तो बी वेरी अलर्ट एंड बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट डे योर इंप्रेशन इज नॉट गुड एनफ, राइट? सो whenever you are studying, either you go through this, otherwise just go away, भाग जाओ यहां से, दूसरा कोई लाइन ले लो, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा आईक्यू लगेगा। कब किया 12 पास? 23। 2 साल क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन और हेल्थ इश्यूज क्या है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। आज का क्लास देखो, ये सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा। क्या क्या हो रहा था गैस्ट्रिक में? हाँ, तो क्या बोल रहे हो? रिफ्लक्स,
गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD बोलते हैं। दवाई दवाई देते हैं? पहले चल रहा था। क्या दवाई चल रहा था? प्रोकाइनेटिक ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज इटोप्राइड, सिसाप्राइड, और योर क्या बोलते हैं उसको, जितना हो सके प्राइड, मतलब प्रोकाइनेटिक ड्रग एंड एंटी मतलब एसिडिटी ड्रग। अच्छा है अभी? हाँ, वो क्यों 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 आपका क्यों हो रहा था? वो बोला कॉज लाइफ स्टाइल का। वेरी गुड। लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, पढ़ाई कर रहा है, क्या होगा, रैंक होगा। आप अभी तक आ गया तो स्ट्रेस फ्री हो गया है, तो अभी तुम्हारा क्यों ऐसा हाल है? हम 3 फिंगर बोल रहे हैं, तुम थंब पकड़ रहे। रात में सोया नहीं, चलो चलो चलो, बाद में जाके जाके सो जाओ। पहले सोना जरूरी है। 6 आवर्स स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 6, 7 to 8 होगा तो अच्छा है, राइट। मोबाइल जितना हो सके कम, और हो अगर अगर खुलना ही है, बात करना है, मतलब बॉयफ्रेंड है, बात करना है, ओनली 10 मिनट्स दो, बाद में साफ हो जाएगा। नहीं तो ये खा लेगा ये पूरा। मेरा चलता है इसलिए मेरा पेशेंट्स का रिकॉर्ड आता है, मेरा रिपोर्ट्स आता है, सर ये पेशेंट वो हो गया, पेशेंट उल्टा गया, ये सब मुझे यहाँ पर रिप्लाई देना पड़ता है। गलत, हम भी छोड़ देंगे, ये मेरा प्लानिंग है। छोड़ के छोटा छोटा जो है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, वो वाला फोन ले लेगा। इट्स वेरी गुड। तुम लोगों को नहीं पता है, जो IIT जो मिलता है, कोई भी बंदा मोबाइल छूते नहीं है फॉर 2 years। ठीक है, मैं मेरा भी एल्डर सन एडिक्टेड है टू दिस मोबाइल। आई एम गिविंग दिस काउंसलिंग every day because he's highly intelligent and he's highly brilliant to prepare for the IITs. But if he's mobile addicted, never ever you can get the IITs in the top rank. So remember that. पढ़ना ही है तो तुम पढ़ो, जर्नल पढ़ो, कुछ यूट्यूब में कुछ सर्च करो, कुछ एग्जामिनेशन, जैसे कि पास एग्जामिनेशन मैंने पढ़ा है, तुम सर्च करो, पढ़ो, कोई कोई बोलता है तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम है एट ऑल। कोई टर्म आया तुमको पता नहीं चल रहा है, सर ने बोला था, क्या बोल रहा है, रेडियल डिले क्या है, चीज़ किस में होता है, मैं एक चीज़ बोला हूँ कोऑक्टेशन में और किस में होता है, तुमको जानना के लिए मतलब हंगड़ी होना पड़ेगा। होता है ना, हम लोग जब मतलब ये का स्पीड आता है कुछ अच्छा खाना का, हंगरी हो जाता है, हाँ? होता है ना, दैट इज अवर सेफालिक फेज। सुन के हम लोग का शराबा में आ जाता है, दैट इज फेज, हम पढ़ाएंगे। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। ये तुम क्या बोल रहा है, इसको लेना है और इससे भी ज्यादा जानना है, मुझसे भी ज्यादा तुमको जानना पड़ेगा। नहीं 100% नहीं, मुझसे भी ज्यादा तुमको जानना पड़ेगा, तब जाके तुम सीखो, नहीं तो नहीं सीखो। Pulse examinations, try at your hostel